NASA astronaut Anil Menon, including his wife Anna, who flew alongside Administrator Jared Isaacman on the Polaris Dawn mission back in 2024. അടക്കം 3 പേരെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന സോയൂസ് പേടകത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. സനീഷ്, ഇപ്പോൾ ഈ അനന്തമജ്ഞാതം അവർണ്ണനീയം ഭൂഗോളലോകം തിരിയുന്ന മാർഗം അതിങ്ങനെങ്ങാണ്ട് ഒരിടത്തിരുന്ന് നോക്കുന്ന മർത്യൻ കഥയെന്ന് കണ്ടുവന്ന് നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോൻ പണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ മട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ എവിടെയോ ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ മാത്രം കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കാണാൻ അനിൽ മേനോന് അവസരം ഒരു മലയാളിക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. മലയാളി കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിലേറ്റവും ഒരു അധിക സന്തോഷം നമ്മൾ മലയാളികൾക്കാകെ. ഇതിപ്പോൾ പക്ഷേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ദൗത്യമാണല്ലേ. അതായത് കസാക്കിസ്ഥാനിലെ ബൈക്കനൂർ കോസ്മോഡ്രോമിൽ നിന്നാണ് ഈ റോസ്കോസ്മോസ് സോയൂസ് MS-29 ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൂടെ ചേർന്ന ഈ സംഘത്തിൻ്റെ യാത്ര ഉള്ളത്. സോയൂസ് റോക്കറ്റിലാണ് പേടകത്തെ വിക്ഷേപിക്കുക. റഷ്യക്കാരായ പ്യോത്തർ ഡുബ്രോവ്, അന്ന കിക്കിന എന്നിവരും അനിലിന് ഒപ്പമുണ്ട്. 3 പേരാണ്. സോയൂസ് പ്രോഗ്രസ് രാത്രി 11:30 കഴിഞ്ഞ് രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ ജനിത്ത് കവാടവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടും. അതിന് ഡോക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുക. നാളെ പുലർച്ചെ 1 മണിയോടെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കും. അങ്ങനെ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അങ്ങേയറ്റം സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ കാണാം. തീർച്ചയായും ഇതൊരു ഈ സ്പേസ് ടൂറിസം എന്നുള്ള മട്ടിൽ കണക്കാക്കേണ്ട സംഗതിയല്ലല്ലോ. മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തിന് തയ്യാറാക്കലാണ്, ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന മട്ടിൽ തന്നെ വേണമല്ലോ ഇതിനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ അനിൽ മേനോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഈ നാസയുടെ ക്രൂ 23 ഗ്രൂപ്പിലെ ആസ്ട്രോനോട്ടാണ്. കേരള ബന്ധമുള്ളയാളാണ്, മലയാളിയാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ ഉക്രൈൻകാരിയാണ് അമ്മ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. മലയാളി തന്നെയാണ് അച്ഛൻ. ഡോക്ടറാണ്, ഫ്ലൈറ്റ് സർജനാണ്. അങ്ങനെ പല നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പല തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ്. പക്ഷെ 6ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പുറപ്പെടാൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഈ ബഹിരാകാശ ശബ്ദം കൂടെ കേൾക്കാൻ ഒരു officially ready for launch as engineers will continue to receive telemetry from both the Soyuz 2.1A booster and the Soyuz MS-29 spacecraft, which will indicate that all primary and backup systems are set to support liftoff. Again, launch today is scheduled for 9:47 a.m. Central Time, 10:47 a.m. Eastern Time, which is 7:47 p.m. in Baikonur. Following their approximately 8-minute and 50-second ride to orbit, the crew will then have a 2-orbit, 3-hour chase to the space station ahead of a docking later today around 12:56 p.m. Central, 1:56 p.m. Eastern Time. 16-3, 1 minute straightness. Everything is per schedule. The launch will broadcast. I copy. Everything is fine on board. We are ready for launch. Copy. And you were just hearing some interpretation there of the crew and the teams on the ground as the countdown continues. We did hear confirmation there that the crew on board the Soyuz MS-29 spacecraft is go for today's launch just under 7 minutes from now. Now that we are inside that 7-minute mark, the pre-launch operations are officially complete. So the Soyuz booster is ready for launch, and the engineers continuing to receive telemetry from the Soyuz booster and its spacecraft. And the launch today is precisely timed for the moment when the Earth's rotation the cosmodrome in the plane of the orbit of the space station, which is inclined 51.6 degrees to either side of the equator. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ദീർഘകാല ബഹിരാകാശ ജീവിതത്തോടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇദ്ദേഹം സർജൻ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ അനിൽ മേനോന്റെ സേവനങ്ങളെ ആ നിലയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നതുകൂടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രനിലോ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലോ അല്ല മാർസിലോ ഒക്കെ പോയി ജീവിക്കാവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന ഒരു സാധ്യത അതൊക്കെ പഠിക്കുകയാണല്ലോ. ശരിക്ക് ലോകം എന്നല്ലല്ലോ ഇതിനെ പറയേണ്ടത്. ഈ പറയുന്ന പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലിപ്പം ഇങ്ങനെ പല കാലങ്ങളായി പല തലമുറകളായി അറിഞ്ഞറിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിപ്പം 3.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തുന്ന വളരെ ചെറിയ ദൂരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ളത് ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ. പക്ഷേ ഇത് ബഹിരാകാശ ജീവിതം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലെ ജീവിതം എത്രത്തോളം സാധ്യമാണ് മനുഷ്യന്,
മനുഷ്യന് അതായത് കുടിയേറ്റമാണെന്ന് മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുടിയേറി നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാവുന്ന സാധ്യത തേടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാവുകയാണ് ഒരു മലയാളി. അതെ അതായത് ചന്ദ്രനിലൊരു ചായക്കട, ചന്ദ്രനിൽ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ചായക്കട നടന്നൊരു മലയാളി ഉണ്ടാവും എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ തന്നെയും സുപ്രധാനമായേക്കാവുന്ന ആ ഭാവി ചരിത്രമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ രേടായിരിക്കും. കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ മനുഷ്യർ അങ്ങനെ കുടിയേറുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴെന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീര സംഗതികൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന പല ഇനി ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടേക്കാവുന്ന യാത്രകളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചുവട് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഫസ്റ്റ് മിഷനിൽ നമ്മുടെ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയൊരു കൗതുകമുണ്ട്. ആകെ 3 പേരാണ് പോകുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരാൾ മലയാളിയാണ് എന്നത് സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എത്ര മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്റ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും അതിനകത്ത് ഈ ഫാക്റ്റിനെ മറികടക്കുന്ന ഒരു ഫിക്ഷൻ എന്താണ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കൗതുകകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു പാലക്കാടുകാരൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. അത് അതിൻ്റെ കൗതുകമാണ്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉള്ള സംഗതിയാണ്. നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനേന സതീഷ് അവിടെ നിന്ന് ചേരും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 8:17 യാത്ര ആരംഭിക്കുക. 14 നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അനേനയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു അനേന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്താണ്? സനീഷ്, ആ മലയാളികൾക്ക് ആകമാനം അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ചരിത്ര നിമിഷം പിറക്കാൻ ഇനി ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. കൃത്യം 8:17 തന്നെ ഈ പേടകം വിക്ഷേപിക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാങ്കേതിക തകരാറുകളൊന്നും നിലവിൽ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാം സജ്ജമാണ് അവിടെ, അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം സജ്ജമാണ്. കൃത്യം 8:17 തന്നെ വിക്ഷേപണം നടക്കും. കസാക്കിസ്ഥാനിലെ ബൈക്കന്നൂർ ക്രോസ്മോഡ്രോമിലാണ് വിക്ഷേപണം നടക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഈ 8:17 വിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞ് 11:30 കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 11:17 സമയം കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ ഡോക്കിങ്ങിനായുള്ള സമയം കണക്കാക്കുന്നത് 11:17 അതായത് ഈ സെനിത്ത് മേഖലയിലായിരിക്കും ഡോക്കിംഗ് നടക്കുന്നത്. അതും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 1 മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ സംഘം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1 മണിയോടെയാണ് ഹാച്ചിങ് പ്രക്രിയ കണക്കാക്കുന്നത്. ഹാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് ഇവർ പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഹാച്ചിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കും ഈ 3-അംഗ സംഘം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതോടെയാണ് ആ ചരിത്ര നിമിഷം പിറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് വാതിൽ തുറന്ന് പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ തന്നെ അനിൽ മേനോൻ തന്റെ പേരിൽ ആ ചരിത്രം കുറിക്കുകയാണ്. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളി എന്ന ചരിത്രമായിരിക്കും അനിൽ മേനോൻ തന്റെ പേരിൽ കുറിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും വലിയൊരു ദൗത്യമാണ്. 8 മാസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യത്തിനായാണ് ഈ 3-അംഗ സംഘം ഇപ്പോൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അനിൽ മേനോന് പുറമെ റഷ്യക്കാരായ പോത്യർ ഡുബ്രോവ്, അതുപോലെ തന്നെ അന്ന കിക്കിന എന്നിവരാണ് ഈ ദൗത്യ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 8 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ദൗത്യത്തിൽ ഉടനീളം അവർ നിർണായക പരീക്ഷണങ്ങൾ അടക്കം നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാം. ഇവിടെ കൗണ്ട് ഡൗൺ ആരംഭിക്കുകയാണ്. 43 seconds AM Central Time, 10:47 and 43 seconds AM Eastern Time, which is 7:43 and 47 and 43 seconds in Baikonur. Again, you are seeing a live look of the Soyuz 2.1A booster, that Soyuz MS-29 spacecraft encapsulated on top of that rocket. We are just under T-1.5 minutes away from today's liftoff. It is a 10-second window. So now that we are inside that mark, the ground propellant feed has now been terminated to the Soyuz booster. In about 15 seconds, the Soyuz will officially be on internal power. And then once we get to the T-35 second mark, the first umbilical tower will separate from the booster and we will have auto sequence start, which will be followed by the ground umbilical to the third stage disconnecting. And then around T-15 seconds, the second umbilical tower will separate, which will initiate engine sequence start. We are less than a minute away from today's liftoff of the Soyuz MS-29 spacecraft, which means the Soyuz is now on internal power. Disconnect. Vehicle to internal power. Separation of first umbilical tower from booster. The separation of the first umbilical tower has now separated from the booster, so we have auto sequence start. You can see that umbilical falling away there. 20. And the second umbilical tower will separate momentarily, which will initiate engine sequence start. We are under 20 seconds away from today's launch.
Tower off and liftoff. Liftoff. Launch command issued for ignition. The launch command has been issued. Second umbilical tower separates. Engine 10 pumps at flight speed. Booster ignition now at full throttle and liftoff. Minin, Dubrov, and Kikina now on their way to the International Space Station as part of a 2-orbit journey. All the system parameters are nominal. We have a good roll, pitch, and yaw as we head downrange. Engines of the first and second stage are functioning nominally. We have confirmation that the first and second stage engines have good performance. We have good structural parameter performance, and the Soyuz is delivering 930,000 pounds of thrust from its 4 boosters and single engine. The first stage of the Soyuz measures 68 feet in length and 24 feet in diameter, burning liquid fuel for the first 2 minutes and 6 seconds of flight. We're now a minute into today's flight. Everything continuing to proceed as planned, and the velocity is currently 1,100 miles per hour. 70. The flight is nominal. 70. Flight nominal. We're now a minute and 20 seconds into today's flight of the Soyuz MS-29 spacecraft on top that Soyuz 2.1A booster. We still have good first stage performance.